Hi, good morning. സോ 15-ാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉള്ള കാര്യം അറിയാലോ. ലാബ് എക്സാം ഉണ്ടാവും. സോ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടും, അതായത് വേവ്സ് എന്ന പാർട്ടും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് അതായത് നമ്മുടെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും, അത് രണ്ടും ശരിക്കും നോക്കുക. ലാബ് എക്സാം ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മെയിൻലി ഏതൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ്, എയർ വെഡ്ജ്, പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പല ലേസർ. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ്. സോ മെയിൻലി വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരിക. സോ ആ ഭാഗം ശരിക്കും തിയറി പാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ റെക്കോർഡ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സോ എക്സാമിന് മുമ്പ് അതും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പറയുന്ന ഓഡിബിൾ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, എന്നാൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So in our previous class, we are discussing about conduction current and displacement current. What do you mean by conduction current? We know that due to normal flow of electrons through a conductor or a metal, or generally speaking a material, there should be some current. Such current is called conduction current, and such the kind of current density is called conduction current density, and it is due to the rate of change of charges. And also this conduction current is directly proportional to electric field, which is created by the electric potential say between the ends of some conductor A and B. But what is displacement current? Displacement current is due to or produced due to the rate of change of electric field, or if there is any change in electric field, there is some current will be induced, and that current is called displacement current, and current density associated with that current is called displacement current density. What are the major difference between conduction current and displacement current? One of the things is conduction current is produced due to conduction of electrons or flow of some charge carriers, but displacement current is produced due to or created due to some change in electric flux associated with a electrical components. Say in our previous class we take the example of a capacitor and how current pass through a capacitor in a circuit. We seen that due to change in the electric field inside the capacitor, there will be some current is induced in it, and that current was called displacement current. Okay, so displacement current is produced due to some change in electric flux associated with some circuit or some electrical component. Okay, then one of the important and major difference between them is conduction current will be zero in vacuum. That is, vacuum or in free space, conduction current gas has no value or it possesses zero. Why? Because we know free space means or vacuum means there is no charge. If there is no charge or charge density, then there will be no flow of charge. So if there is no flow, there is no flow of charge carriers. That means conduction current will be absent in free space. അതായത് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ചാർജും ഇല്ല, ചാർജിന്റെ ഫ്ലോ ഒന്നുമില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ conduction current will be zero in vacuum. But in case of displacement current, it can possess a finite value in vacuum or free space also, because if there is any change in electric field in vacuum, electric field അതായത് vacuum അല്ലെങ്കിൽ free space electric field exist ചെയ്യാം. So if there is any change in electric field also in a vacuum or free space, then there will be an induced current. So we can say displacement current has a finite value in free space. Okay, then what is this displacement current? Why we introduced this new term? This term was introduced by Maxwell in order to derive his fourth equation on electromagnetics. Or we can say Maxwell introduced this term, which is displacement current density, or we can say dou d by dou t. This is JD,
or displacement current density in order to solve the incompatibility between ambient circuit law and equation of continuity. The equation of continuity ambient circuit law തമ്മിൽ ഒരു ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ there is a contradiction between that two equations. So in order to solve that, Maxwell modified, or Maxwell introduced a new term JD, which is he called displacement current density. Okay, and we discussed what in real world what is displacement current. Okay, and this term displacement current density JD, it made a huge impact in the field of electrodynamics, or it explains how electromagnetic waves are formed and propagating throughout space. So uh, observing Maxwell's third and fourth equation, we can say that, or we can reach a conclusion that a time varying magnetic field, it creates an electric field. And also Maxwell's fourth equation says that not only a conduction current, or not only some current loop is producing a magnetic field, also a varying electric field can also produce a magnetic field. അതായത് ടൈം വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിങ് ചാർജസ്, അതായത് കറണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. So these two equations, Maxwell's third and fourth equations, are interrelated. That means if a charge is accelerating, if we have some charge, it is accelerating throughout space, it will create a time varying magnetic field. It will create a time varying magnetic field. Then according to Maxwell's third equation, we say that this time varying magnetic field will induce a time varying electric field. A time varying magnetic field എന്ത് ചെയ്യും, it will induce a time varying electric field. Similarly, according to Maxwell's fourth equation, this time varying electric field will again produce a time varying magnetic field, and this process continues. അതായത് എന്താണ്, മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അതേ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, again it will create a time varying magnetic field. So ഇത് വൈസ് വേഴ്സ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So this process continues, and this magnetic and electric field will be coupled and propagate throughout the space. And such disturbance which is propagating throughout space is called, we can call that an electromagnetic disturbance. What is a wave? Wave is just a disturbance propagating throughout space. Or we can call this propagation of disturbance, which is the variation of electric and magnetic field, can be called as electromagnetic waves. The electric and magnetic field in the variation or along the space moving. So we can call that as an electromagnetic waves. Now we explain how electromagnetic waves are produced. Okay, so if there is any time varying magnetic field, it will ignite a reaction which will give a time varying electric field, and this process continues to infinity. Okay, this is how electromagnetic waves are produced. Now what will be the velocity of such an electromagnetic wave? We know that what is wave? Waves are just a disturbance which is propagating throughout space or in media. So for a mechanical wave, the velocity is given by v equal to some root t by mu. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, p is equal to root t by mu, where t is the tension and mu is the linear density. But in case of an electric and magnetic field, or in case of an electromagnetic wave, the vibrating particle is not in medium. അതായത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ the variation is happening not to the direction of the vibration of particle. Here electric field is varying its intensity from a plus e value, then to 0, then to some minus e value. Similarly, magnetic field which is coupled to this electric field, it's oscillating its value between b again to 0, then to minus b. അതായത് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്താണ്, ആ മെക്കാനിക്കൽ വേവിലുടനീളം മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രം മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ ഓർ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ. ഹിയർ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ their peak values.
Such oscillation leads to the propagation of this wave. Such waves are called electromagnetic waves. So the velocity of electromagnetic waves in free space can be derived using Maxwell's equation. So if we want to calculate the velocity of such an electromagnetic disturbance which is propagating throughout the space, we can use Maxwell's equation, because Maxwell's equation tells about how magnetic and electric field varies about space, or how this electric field and magnetic field vary according to space and time. സ്പേസിലും ടൈമിലും ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്ന മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. സോ വാട്ട് ആർ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ? ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ is divergence of D, or del dot D is equal to rho, where rho is the charge density, and divergence of B equal to 0. B is the magnetic flux density. Curl of E, or del cross E, equal to minus dou B by dou T, or it shows the variation of magnetic field along that time, and here the variation of magnetic electric field along the space. So here in the right hand side, sorry, left hand side, we can represent the spatial variation. In the left hand side, the time rate is representing in Maxwell's third equation. Similarly, fourth equation gives curl of H is equal to J plus dou D by dou T, or J plus JD, where D is the displacement vector, displacement current vector, and here this is the current density vector. Sorry, D is the electric displacement vector. And here, for in vacuum or free space, here we are considering electromagnetic waves along which is transmitting along vacuum or free space. അതായത് വാക്വത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന EM വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. In vacuum, rho is equal to 0. Vacuum means there is no charge is present there. So we can say charge density in vacuum is 0. So rho is equal to 0. Since there is no charge is present, we can say there will be no flow of charge in that area. So we can say conductivity sigma equal to 0. That means we know that conduction current density J is equal to sigma E according to Ohm's law. So if sigma equal to 0, then conduction current density J should be also 0. Again, ഒന്നുകൂടെ repeat ചെയ്യാം. That means we are dealing electromagnetic waves which is propagating throughout vacuum or free space. So in free space, there is no charges present there. So we can say the charge density in vacuum is 0, or rho. Charge density is equal to 0. Since there is no charges present, there will be no flow of charges in that area. So we can say conductivity sigma equal to 0. Similarly, conduction current density J should be also equal to 0, because J equal to sigma E according to Ohm's law. So our Maxwell's equation becomes divergence of E equal to 0. ഇവിടെ divergence of D equal to 0 എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റോ ഈക്വൽ ടു 0 ആയി. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ അബ്സലോൺ 0 E എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് electric displacement vector with electric field vector by D equal to sigma E. So substituting D equal to sigma E in this equation, we will get divergence of E equal to 0. Similarly, this equation becomes divergence of H is equal to 0, because we can write as B is equal to some mu 0 H. So, and curl of E equal to minus dou B by dou T. Or since B is equal to mu 0 H, we can write taking mu 0 outside, curl of E becomes, or our Maxwell's third equation becomes curl of E equal to minus mu 0 dou H by dou T. And the fourth equation becomes curl of H is equal to epsilon 0 dou E by dou T. ഇവിടെ ഒരു J plus ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. This J becomes 0 because we are taking the electromagnetic waves propagating in vacuum. So our fourth equation become curl H is equal to epsilon 0 dou E by dou T. അതായത് ഇവിടെയുള്ള D ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിനെ മൊത്തം epsilon 0 E എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ B മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പകരം mu 0 H എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ വാക്വത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ അവർ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, this is first equation, this is second equation, this is third equation, and this is fourth equation. Okay, so ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. നമ്പർ 1 മുതൽ പറഞ്ഞു. 1. 2 absent. 2.
present. 4. 4 absent. Okay, 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 50. 51. 52. 52 absent. Okay. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. Okay. 62. 62. 63. Okay. സോ അബ്സെൻറ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. So we write the Maxwell's equation in order to derive the velocity of electromagnetic waves through free space. So these are the 4 equations: the divergence of E equal to 0, divergence of H is equal to 0, and these 3 and third and fourth equations. And taking curl on the both side of this equation, that means taking the curl on the third equation, we have curl E equal to minus mu 0 dou H by dou T. Take the curl on the both side of this equation. That means curl of curl E becomes equation രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കേൾ എടുക്കുകയാണ്. സോ കേൾ ഓഫ് കേൾ ഇ ബിക്കംസ് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ കേൾ ഓഫ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ, ദാറ്റ് മീൻസ് curl of a vector, that means if we have some arbitrary vector A, then curl of that vector is given by gradient of divergence of A minus del square A. അതായത് from fundamentals of vector calculus we know that curl of some vector is given by gradient of divergent of A minus del square A, where del square is the Laplacian operator. So our equation 4 becomes curl of curl E. എക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, just substitute the electric field vector there. So our equation become divergence of E minus del square E equal to
minus mu 0 curl of dou h by dou t. And we know that gradient of some, sorry, we know that divergence of E equal to 0 from first law. What is Maxwell's first law? Maxwell's first law എന്താണ്? Del dot E equal to rho by epsilon 0. Here in free space, this rho is equal to 0 or charge density equal to 0. Also our equation become del dot E or divergence of E equal to 0. So this term will become 0. So our expression will now become del square E equal to mu 0 dou by dou t of curl of H. And from Maxwell's third equation, we know that what is curl of H? Curl of H is given by mu 0 dou E by dou t. നമുക്ക് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. Maxwell's third equation is, Maxwell's fourth equation is given by curl of H is given by mu 0 dou E by dou t. So substituting for curl of H here in terms of mu E dou E by dou t, our expression become del square E equal to mu 0 dou by dou t of epsilon 0 dou E by dou t. Or taking this epsilon 0 outside, we can say our equation become del square E equal to mu 0 epsilon 0 dou square E by dou t square. This Laplacian operator is in 3 dimension. ഇവിടെ 3 dimensional ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. If we are considering that means wave is propagating in one direction, then we can replace this equation as dou square E by dou t square equal to mu 0 epsilon 0 dou E square by dou t square. So left hand side of this equation tells us the spatial variation of the electric field all along the electromagnetic wave, and the right side gives the time variation of this electromagnetic wave. Let's call this as equation 5 and keep it there. Then similarly, taking the curl of equation, we know that what is Maxwell's fourth equation? Maxwell's fourth equation is curl of H is equal to epsilon 0 dou E by dou t, where H is the intensity of magnetic field and E is the electric field. So taking curl on the both side of this equation, that means curl of H is equal to epsilon 0 dou E by dou t. Take the curl on the both sides. So our equation becomes curl of curl H is equal to curl of epsilon 0 dou E by dou t. From the fundamentals of vector calculus, we know that what is curl of curl H. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് curl of some curl of vector A is given by gradient of divergence of A minus del square H. So substituting that fundamental law here, this expression, that means curl of curl H, can be substituted with gradient of divergence of H. Substitute the vector H for our arbitrary vector. So it becomes gradient of divergence H minus del square H is equal to curl of epsilon 0 dou E by dou t. And we know that divergence of H is equal to 0. What is Maxwell's second equation? Maxwell's second equation says divergence of B or divergence of H is equal to 0. So from Maxwell's second equation, we can replace this. So we can cancel out this term in this equation. So our equation becomes minus del square H is equal to minus epsilon 0 mu 0 dou by dou t of dou H by dou t. That means ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് we know what is curl of E. For this expression can be written as epsilon 0 dou by dou t of curl of E. അതായത് കേൾ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ടേക്കിംഗ് ദ കേൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് dou by dou t outside, we can write epsilon 0 dou by dou t of curl E. We know from Maxwell's third equation, we know that curl E is equal to minus dou B by dou t, or mu 0 minus dou H by dou t. So we can replace the curl E with dou H by dou t. അതായത് mu 0 പുറത്തേക്ക് ഇടാം. So we can replace the curl E with mu 0 minus mu 0 dou H by dou t. So our equation becomes minus del square H is equal to minus mu 0, epsilon 0 mu 0 dou by dou t of dou H by dou t. Or our equation becomes
del square H is equal to mu 0 epsilon 0 dou square H by dou T square. And this equation shows the variation of magnetic field vector along the space and time. ടൈം വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ XYZ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നത്, ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് space and time. So we get two equations, say equation 7 and equation 8, which shows us the variation of this electric and magnetic field all along the space and time. And now we are going to compare this equation with general wave equation. What is general wave equation? General wave equation which says that the variation of displacement of a wave, that means del square psi equal to minus 1 by b square dou square psi by dou t square. Psi എന്ന് പറയുന്നത് psi is the displacement of the particle from the equilibrium position. So this shows the variation of a wave, or this second order differential equation represents a transverse wave which is propagating throughout the space. So comparing this equation 8 and 7, which shows the variation of electric and magnetic field along the space, we can calculate what is the velocity of this electromagnetic wave. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഈക്വൽ ടു 1 by v square dou square psi by dou t square. Here we have 1 by v square. Here v is the velocity. Comparing this general wave equation with the equation 7 and 8, which shows the variation of electric and magnetic field, we can calculate what is the velocity of electromagnetic wave. So comparing these three equations, say general wave equation, equation 7 and equation 8, we can write 1 by v square equal to, അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ 1 by v square എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ ഈ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത്? ഹിയർ വി ഹാവ് mu epsilon 0 mu 0, or we can write v square equal to 1 by epsilon 0 mu 0, or we can say that v is equal to 1 by root epsilon 0 v 0. Now we got the velocity. This is the velocity of electromagnetic wave, velocity of EM wave. Substituting the value of epsilon 0 എന്ന് പറയുന്ന permittivity of free space and the value of mu 0, we will get that v is equal to some 3 into 10 raised to 8 meter per second. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? mu 0യുടെയും absolute 0യുടെയും value substitute ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. We know what is the value of mu 0 and absolute 0. Substituting this value in this equation, we will get what is the velocity of electromagnetic wave through vacuum or free space. It is given by, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? v is equal to 3 into 8 meter per second. And this is the velocity of light. You know, what is the maximum velocity? It is the velocity of light, or the light has the maximum velocity, and it is given by 3 into 10 raised to 8. So it proves that electromagnetic waves propagates throughout the vacuum or free space in the speed of light, or it vice versa. We can say that light is an electromagnetic wave. നമുക്ക് വൈസ് വേഴ്സ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് according to classical theory, the only light can travel in the velocity 3 into 10 raised to meter per second. Okay, so in this derivation, we derived, or we calculated what is the velocity of an electromagnetic wave in space. In the electromagnetic disturbance, electromagnetic wave space il kudi propagate cheyyunninte velocity etrayana. So in order to calculating that, we take Maxwell's equation in free space. After taking the curl of third and fourth equation, we reached two equations which shows the variation of electric and magnetic field in an electromagnetic wave. Comparing it to general wave equation, we calculated that the velocity of electromagnetic wave throughout the space is same or similar to the velocity of light. Okay, now what if this electromagnetic wave is propagating through a space which have permittivity epsilon and some permeability mu,
then the velocity of electromagnetic wave will be given by V equal to 1 by root mu epsilon. അതായത് വാക്വത്തിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് V is equal to 1 by mu 0 epsilon 0. Since if this electromagnetic wave is traveling through some medium which have permeability mu and permittivity epsilon and permittivity mu, then the velocity of electromagnetic wave through space is given by 1 by root mu 1 by root epsilon mu. And we can prove that this velocity of an electromagnetic wave through medium is less than velocity through vacuum. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now we have seen that electromagnetic disturbance or electric field and magnetic field can be coupled and move through or can be propagated along space. And also one of the fundamental facts is that electric and magnetic field can impart force on a charged object. That means electric and magnetic fields can will exert a force on a charged object or some charged particles. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇമ്പാക്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഇമ്പാർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ particle, or this electromagnetic wave can impart a force on a particle or a body, that means it contains some sort of energy. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇറ്റ് possess some energy, and that energy can be represented using a vector called pointing vector. Yes, this is called pointing vector. Pointing vector, it is given by E cross H. That means E is the electric field and H is the value of magnetic field at the instant we are measuring this energy. Pointing vector represents what is the energy of an electromagnetic wave at an instant. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ electromagnetic wave energy എന്താണ്? It is represented by pointing vector. It is given by some E cross H, where E is the value of electric field at that point, H is the value of magnetic field at that point. And since this is a pointing vector, S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണ്. Normally in classical mechanics or in Newtonian mechanics, we take energy as a scalar quantity. Energy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a scalar quantity, it has no direction. But in case of electromagnetic waves, these waves are propagating in some direction. ഈ വേവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So we can say the energy of these electromagnetic waves also possess some energy. ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So we can say it has some direction. This direction is given by the direction of pointing vector. So we can say pointing vector is a vector which represents the energy of a electromagnetic waves, and the direction of pointing vector is along the direction of propagation of wave, and the magnitude of pointing vector is given by, or magnitude of pointing vector given what is the energy or the energy density of the electromagnetic wave at instant. Or we can say this pointing vector can also be defined as power density. Pointing vector can also be defined as power density vector. Or consider that if we have a source of electromagnetic waves, നമുക്കൊരു electromagnetic waves source ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. What is the known source of electromagnetic waves? A bulb, a light bulb, electromagnetic waves in a source ആണ്, because light is an electromagnetic wave, or sun is a source of electromagnetic wave. So consider we have a source of electromagnetic waves, and electromagnetic waves are propagating in all directions. Or in terms of power or in terms of energy, we can say power is emanating from this electromagnetic source. So if we place a surface here, we know this electromagnetic waves will incident on this surface. Then what will be the total amount of power which is passed through this surface? Consider that a total amount of power P is passed through this surface, or total amount of energy E is passed through this surface. This pointing vector or power density vector means it is the amount of power emanated or amount of power passed through a unit
സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എലമെന്റൽ ഏരിയയിൽ കൂടി എത്രത്തോളം പവർ എമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺ ബൈ പവർ ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ. Power density vector, and the direction of this power density vector is along the propagation of this electromagnetic wave, or it is perpendicular to the surface we are assuming. നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്ന സർഫസിന് perpendicular ആയിരിക്കും, or it is along the direction of propagation of wave, or this term power density vector അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? It gives a meaning. That means if we have a source of electromagnetic wave, then the power will be emanating to some certain direction. So if we assume a surface, pointing vector or power density vector gives what is the amount of power passing through a unit surface area, or what is the power density at some point. And it is a vector, it has some direction perpendicular to the surface, and the magnitude of power passing through this unit area gives the pointing vector S. So we defined what is pointing vector. In case of an electromagnetic wave, there will be it will possess some energy, and this energy should have some direction, or this energy is directed towards the direction of propagation of wave. So it can be represented using a vector called pointing vector. It can be represented as S equal to E cross H, or yes, this pointing vector can also be represented, can also be defined as power density vector. That means if we have an electromagnetic wave source, pointing vector or power density vector means what is the amount of power which is passed through the given unit surface area, or what is the power density, or what is the magnitude of power which is passed through this given unit area. It is pointing vector or power density vector. Or നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് 7 തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. That means if we have a light bulb, then we know from light bulb this electromagnetic waves will propagate in all directions. So what will be the question is, what will be the pointing vector, what will be the value of pointing vector at some 0.5 distance from this bulb. Question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട്, അത് given the power of bulb is 100 watt. And the question is, calculate the power density vector at this surface, at this point. So in order to calculate this, we want to assume a symmetrical surface over this point electromagnetic wave source. Bulb എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു point electromagnetic wave source ആണ്. So electromagnetic waves will propagate all along the direction. അതായത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് electromagnetic wave propagate ചെയ്യും. So our best chance to create a symmetrical surface is create a sphere around this electromagnetic wave source. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സ്പിയർ അസ്യൂം ചെയ്യാം. Assume a sphere around this electromagnetic wave source with some radius 0.5. Then then total power is given by 100 watt. Then pointing vector at this point is given by S equal to power density or power per unit area. So we can calculate what is the total power. It is given by 100 watt. And what is the total area in which this power is emanating through? This power emanating in any area കൂടിയാണ്. It is emanating through all the surface of this sphere. So we can, what is the surface area of a sphere? It is given by 4 pi r square, or 4 pi 0.5 square. So we can calculate what is the pointing vector at that point. So നമ്മൾ ഓരോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് ചുറ്റും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സർഫസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക, സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സർഫസിലൂടെ മൊത്തം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ divide the power with that total surface area. That will give the value of the pointing vector or power density vector at that point. Okay. Time എന്ന് പറയുന്നത് 12:09. Okay. So if you have some doubt, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ. ലാബ് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, അത് രണ്ടും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് വരിക.
മെയിൻലി അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. വേവ് നാച്ചർ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ഇന്റർഫറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ അതൊക്കെ നോക്കി വരിക. പിന്നെ റെക്കോർഡ് 8 എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാന്നൊക്കെ. എൻ്റെ ഓർഡറിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. സോ അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.